So जाउँ guys, अब चाहिँ हामी घुम्नको लागि है. Okay, so let's go guys. Let's explore the new places. I have to wait for I have to wait 3 minutes. Explore the Victoria guys, eh? So let's explore the Victoria. This is actually our first intersection, where I always stop, usually when I go to a job. There is so many signals, guys. I'm going to straight this road, eh? कहाँ पुग्छ हेरौँ guys. आज चाहिँ म तपाईलाई भिक्टोरियाको पुरै ठाउँहरु देखाउँछु, because hope you might see my previous all the videos. I show you so many places, right? Like Mount Douglas, Parliament Building, James Way, so many places I show you. And today I'm going to show you the different places, right? So let's go ahead. Right now I'm riding in 45 speed, which is maximum of this scooter. Happy and so. Okay, give me the sign. And I should go. Horn is not allowed here, so that I'm going. Oh, signal is open, but this car, it doesn't give me a side. It's too fast. I think I should go a left turn, so I give a left signal. Guys, so guys, this scooter is so fun, and I'm riding fast. Whoa man, it's so windy, guys. I cannot try. I think I have to go to the left side, but I have to go left side, but this is the right turn. So I'm riding so fast now. Hope you guys are enjoying my ride. Guys, so fun, you know, riding this 45 speed in this bike lane, and it's like a bike speed, you know. So I'm really having fun, guys. This trail, these awesome views, it's really make my day, guys. So actually I checked the map, and still I have to go a little bit more far, because that place just a little bit more far. Stop sign. Where? I think this side. Wow, it's so good. See the view, guys, amazing. And here there is two flags, like United States and Canada. Now I have driving license, so now I know the routes actually.
I sit here for a few minutes and then now it's time to go because time is already 5 p.m. 5 p.m. something. Oh, 7. Now it's 7 p.m. and still the day is bright. त्यही हो गाइस है ठाउँ चाहिँ दामी थियो अब जानु पर्यो एकछिन किनभने चाहिँ मलाई अझै टाढा पनि जानु छ because I want to explore different places. But place is so good, so beautiful. I cannot explain by my words. So ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚ ਪਰੇ ਪਿਆ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚ ਪਰੇ ਪਿਆ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਕੱਲੇ ਫੈਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਰਫਲਾਂ ਤੇ ਗੀਜਿਆਂ ਚ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੌਂਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੂੰ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਾਵੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਸਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾੜਾ ਨਿਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਡਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਮਾਰਦਾ ਸੱਚੀ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਡਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਰ ਦਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆਟਰੇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਰੈਪ ਲੱਗਾ 7 ਫੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਆਓ ਪੀਸ਼ੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਤੇ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰ ਦਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੂਟ ਵੇ ਕਾਨਪੁਰੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੇ ਆਓ ਕਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਪੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਨੀ ਵੇ ਕਾ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਿਆ ਨੀ ਡੱਬ ਨਾ ਗਲੋਕਿਆਂ ਉਹ ਜੱਗੀ ਵੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਓ ਰੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੁੱਢ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ
Sorry. No, don't be sorry. That's him, not you. So guys, my day is over. Right now I reach my home. आज त्यही हो guys, आज धेरै ठाउँमा म गएँ घुमेँ अनि लगभग मैले आज लगभग 30-40 किलोमिटर मैले आज यो स्कुटी दौडाएँ. सो राइट नाउ आई एम एट होम एन्ड त्यही हो गाइस, आज एकदमै रमाइलो भयो. नयाँ ठाउँहरू एक्सप्लोर भयो है. तपाईँले सायद भिडियो हेर्नुभयो होला. सो सी यु अन माई नेक्स्ट भिडियो गाइस. बाई फर नाउ.